leather industry in Kano is as old as the beginning of the Hausa civilization. Spanning over 1,000 of years, the industry supplied leather materials to the hinterland and also served as a major trade link between Kano and other parts of the world through transparent trade. It flourished for many years and served as an essential economic mainstay of the Hausa land. In Kano today, few tanneries struggle to operate at a capacity quite inadequate to feed the local leather industries, and this has no doubt stunted their growth not only in Kano but other parts of Nigeria. This is Majema local leather industry or traditional leather industry in Kofar Wambai area of the city of Kano. This place is believed to have existed for over 90 years. It is indeed a heaven for different categories of people, irrespective of their ages. We grew up into the business of tanning, which we inherited from our forefathers. I think this place is over 80 years. And for how long have you been into this trade? I've been into this trade for approximately 50 years. As you can see, all activities to do with leather processing is being carried out here. I happen to see myself in this trade. My parents and their parents were also in the occupation. At least, I have spent over 15 years working here. I tanned a specific leather called tundra, a skin of python, just like this one. I also operate on skin of a crocodile and goats, among many others. In spite of the serious decline in its operations and profitability across the value chain, some business people in Kano still see prospect in leather business and are determined to stay in it. So now we increase the capacity instead for 15,000 a day, we make it as 30,000 pieces. That's our capacity for right now. But we have the plan to increase more, to make it like 50 to 60,000 pieces a day. When we receive the raw skins, we are going to grade the skins by size by size. After that, we are going to trim. And we want to make the skin to be shaped from the starting stage itself. From there, we will take the skin to the process so that the bacteria will put some chemicals to avoid the bacteria so the skins will not spoil. One cannot overemphasize the value this industry adds to the economy, and it is worrisome that this once highly prosperous industry will be allowed to decay. Well, you can see how many people you employ here. Before, some people here is not more than 200 people are working in this place. Now we have more than 500 people, and we want to increase our capacity. We need more people again. For the leather industry to strive, government must invest substantially in the local content and re-emphasize on policies that encourage all players in the industry. The scope of life is enormous and could have been covered by the trending Hausa musical artist in Kano to send crucial messages to the people. Today, huge proportion of musicians here sing mainly for love and marriage to entertain merely their young peers. Most of them hold the viewpoint that they are in business, thereby go for what is needed in the market. Industry ya taso ne ga kai waka film a biya ka, so haka aka riga aka saba. So suke ganin kamar idan ba wakan film suka yi ba, so ba su da wani ta hanyar da za su samu kuɗi. So idan kuma babu riba a ciki za ga al'umma mu
ba kowa ne zai wani abu don kishin al'ummansa ko yana son ya cimma wani kudiri mai kyau. Others believe that like Kannywood Hausa films, Hausa musicals are the offshoot of Indian musicals that are merely for love. The background and the foundation of Hausa films and Hausa music comes from India. So that is why, and when you look at it critically, about 80 to 90% of the Indian films are based of love. In recent years, few other musicians chose to explore the wide neglected aspect to make stronger impact on lives of the people. Adam Abdullahi Abubakar, popularly called Fresh Emir, is into Hausa hip-hop style of music, and with that, he delved into social circumstances such as kindness, poverty, sympathy, governance, respect for elders, and role of parents. Ba sai ka yi waƙar soyayya ba kuma sai ka yi waƙar batsa sannan za ka ɗaukaka ba. Kuma abinda matasanmu ya kamata su fahimta cewar kada su la'akari da kuɗi, domin wani abu mai kyau shine abin da ya kamata. Duka abin da za ka yi, muna kallon magabata a ce mazan jiya sun yi abu kaza na gwagwarmaya kuma yanzu ba sa, amma aikinsu mai kyau din yana ne. His song Akume Bakin Magana is on rape cases occurring in our society. Like Fresh Emir, Akume Bakin Magana. When you look at his hip-hop style, it's directly sending a good message to the people and good message to the governors, trying to bring about their eyes in something that they don't know. Ayo, da magana. Ayo. Ina da korafi kan kananan yaran da aka ciwa zarafi, mu tattauna akan shi, gani na zayafi, mun bar matsalan haka ta yaya zai tafi. Dole mu gyara, saboda haka na jawo asara, na rai da dukiya domin kwadayin nera, da yarka ce ta yaya za a yi haka ka fara. Kwadayin dukiya, koko saboda neman duniya ya saka mai da kanka kare mara zuciya. Magana na kiya kan fyare, wani katin ba za ya biyar ka ya fyare, kana ji kana gani amma kana zoron fade. To in maka fada a banza, saboda shi wanda ya yi abin yana da bosa, za a ta ja maka hankali har ka ga babu hasa. Ba kai wasa ba sunayar ka sa canza. Mana sai a kira ta karuwa, in karamati a kira ta mai roƙon ruwa, ka rasa mai mutane suka dauki rayuwa, yana da kyau mu dauko wacce mace yar ruwa. Hardcore hip-hop style is usually known to go with abusive language and even insult performed by some American musicians, but this guy does the opposite. Ni ba sani ba, kace yace muku ba sani ba. Today, Fresh Emir gains a lot of supporters that enjoy and benefit from wide range of messages he passes across. Adam's hip-hop style motivates many upcoming artists who are now taking his footsteps. In our societies today, many marriage relationships are unstable. Increasingly, a lot of crises are being experienced in many married homes due to a number of reasons. Marriages are contracted not based on love, understanding, and compatibility, and a lot more. To me, marriage has its own pillars or building blocks, such as love, care, endurance, truthfulness, trust, forgiveness, contentment, sympathy, respect, and for the wife, obedient to her husband. But nowadays it's not like that. You are expected when you come together to live in peace, to live in happiness, to have joy, and also to have the gift of procreation,
and also to live your lives until the end of time. But many people just take the issue of marriage casually, and once you don't attach that importance it deserves, then there's going to be a problem. Our elders don't even know that themselves, but they respected each other. When they say you are going to marry that person, they even were even too shy to even go to their quarters or even just pass through their ways. But today, that modesty has gone. Other marriages are not stable simply because the partners could not agree to a dialogue between themselves. However, each stands firm to his contradicting points. There are opinions as to who should be involved in a dialogue between married couple, with some strongly believe that third party should not be involved for the sake of privacy. Others believe that couples' biological parents may have tendency to take side and compound the problem. This is my own view. They should solve their problems by themselves. And if they can't, then from there they will seek for counseling or parents' guidance. Don't involve your parents, because some parents will be selfish. They will look the other side, or they will back the other side. There are some established marriage counseling centers privately, and I'm sure they came up to complement the efforts the malams, the clerics are doing through their sermons and through their preaching, to bring order for the couples to understand what marriage is all about. So it is important that once you are getting married, you have to have full understanding of what you are getting into. Marriage there must be a wali, and a wali means a guardian. He even said that do not marry a woman that do not have someone that can tell her to stop, and she will stop ultimately. Uncles that are at least a little bigger than the father, someone who can listen to his voice, someone who can listen to what he said is really a command. Here in Kano, Hizbah Commission, among their many other schedules, resolves family-related cases on a daily basis. That is why sometimes a case that should be tackled in 10 minutes at home is 10 beyond that, because the couple married without getting to know each other's attitude. I tend to blame the parents the more, because they do not give them proper training. It is of the belief that respect for each other, understanding, readiness to accept weaknesses of each other should be among other virtues to consider since at the courtship level. As they begin to build their marital life also, couples need to remain together in the interest of their offsprings. During an award night in 2021 Workers' Day in Kano, the then Governor Dr. Abdullahi Umar Ganduje approved the increase in retirement age of teachers to 65 years. This he does in response to federal government gesture. In Nigeria, people want more years, isn't it? You know why they ask for more years? Because life here is very difficult. A labaran namu na yau za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ƙara ƙaimi wajen bunƙasa ilimin 'ya'ya mata. Masana sun ja hankali kan gano cutar sankarau cikin hanzari da kuma yin rigakafi akan lokaci domin dakile cutar. Sannan wani malamin addinin musulunci ya ƙarfafa gwiwar al'ummar musulmi da su kasance masu ba da sadakar ruwa a yayin da zafi ya yi kamari. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ɗakin labarai na NTA Kano. Sunana Amin Umar ga kuma cikakkun labaran. Ƙaramar ministar ilimi ta tarayyar Najeriya Farfesa Suwaiba Sa'id Ahmad ta bayyana a tallafin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu a ɓangaren ilimi
a matsayin dama ga 'yan Najeriya na karatu a manyan makarantu ba tare da duba da matsayin rayuwarsu ba. Ta bayyana hakan ne a lokacin da ta kawo ziyarar waɗansu makarantu a nan jihar Kano. Rahotanni na nuni da cewa an samu gagarumin karuwa a yawan 'yan mata da ke samun gurbin karatu a manyan makarantu a fadin Najeriya, duk da cewa har yanzu akwai jihohi kusan 10 da ke baya wajen cimma wannan buri. Gwamnatin tarayya ta ce ƙudurinta shine kawar da duk wata matsala da ke hana 'ya'ya mata shiga makarantu tare da ci gaba da karatunsu a sassan ƙasar nan. A jihar Kano, karamar ministar ilimi ta tarayya Profesa Suwaiba Said Ahmad ta duba ayyuka da aka aiwatar ƙarƙashin shirin bunƙasa ilimi da ƙarfafa gwiwar 'yan mata domin inganta samun damar karatu gare su, wato agile. Yi amfani da wannan dama domin mu tattauna da ɗaliban nan, mu ba su ƙarfin gwiwa a matsayin su na mata su fahimci amfanin ilimi. Muna yi magana akan NEL Fund cewa duk wani ɗaliba mace ko namiji da zai je gaba da karatun gaba da sakandare ba sai ya biya kuɗin karatu ba, gwamnati za ta biya mishi. Ita kanta wato bankin duniya sun riga sun ƙara sahale mana wato mu je mu gyara makarantu kusan guda 300 a halin yanzu. Sau da haka kuma duk mun riga mun gama komai. Sannan bayan wannan akwai sababbin makarantu da za a gina guda 49 a wannan jihar ta Kano, wanda adadin kuɗin da za a kashe ya kai naira biliyan kusan 24. Mun ga inda kokarin da Kano take yi da basin ajal, mun ga kuma inda ya kamata su yi gyara, ko mun gaya musu dole su yi wayannan gyara nan da sati 3. Yayin ziyarar duba ayyukan, ministar ta kai ziyara ɗakin da aka adana hotunan zakakuran mata, inda ta tattauna da ɗalibai tare da ƙarfafa musu gwiwa su yi ƙoƙarin cimma manyan nasarori ta hanyar koyi da fitattun mutane da aka sanya hotunansu a ɗakin. A nan kuma jihar Kano ta karɓi bakuncin ƙaddamar da shirin amfani da iskar gas ta CNG da motocin lantarki na yankin arewacin ƙasar nan, wanda shirin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan samar da motoci masu iskar gas da kuma masu amfani da lantarki ya shirya. Mas'ud Aliyu ya ruwaito cewa taron ya hada masu ruwa da tsaki daga bangarorin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da kuma harkokin sufuri domin bunƙasa da kuma faɗaɗa amfani da cibiyoyin samar da motoci masu amfani da iskar gar da kuma masu amfani da lantarki a faɗin ƙasar nan. Sanar da abubuwan da suka biyo bayan kaddamarwar ne tare da nuna motocin da ke amfani da iskar gas mai tsafta watan CNG da motocin lantarki wato electric vehicles da kuma gabatar da kayayyakin more rayuwa da ke amfani da su wajen wannan fasahar, tare da nuna hanyoyin sufuri masu tsafta da ake aiwatarwa a sassa daban-daban na kasar. Wannan shiri na daga cikin matakan shugaba Bola Ahmed Tinubu na rage tasirin cire tallafin man fetur ta hanyar samar da hanyoyin sufuri masu sauki da dorewa ga 'yan Najeriya. Daga cikin manyan bakin da suka halarci taron akwai gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wakilai daga fadar shugaban kasa da kuma shugaban hukumar shirin kasa na CNG da motocin lantarki barista Ismail Ahmad. I want to make sure that duk wannan Kano in ga fito daga Gwarzo, in ga fito hanyar Bayero, in ga fito daga Zaria, in Wudil zaka, duk inda zaka a jihar Kano akwai gas station, insha Allah za a saka shi. Tabbatar da samun sauki ga talakawa, inda da za ka iya kashe fetur na naira 10,000 yanzu za ka iya zuwa da gas ɗin 3,000. Masu ruwa da tsaki sun bayyana fatan cewa wannan shiri zai hanzarta matakan rage wahalar tattalin arziki, ƙara shigar da kamfanoni masu zaman kansu tare da mayar da Kano babbar cibiyar sufuri mai amfani da fasahar tsaftataccen makamashi a arewacin Najeriya. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. A wani bangaren kuma bullar cutar sankarau a wasu sassa na nahiyar Afirka ta yamma na ɗaukar hankali, wanda hakan ya haifar da shawarwari daga masana dangane da hanyoyin samun kariya daga cutar. Aisha Usman na ɗauke da cigaban wannan rahoton.
gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa a birnin Kano wanda haɗa ƙwararrun masanan harkokin lafiya, masu bincike da jami'an kula da lafiyar jama'a domin ƙarfafa yaƙi da cutar sanƙarau mai saurin yaɗuwa ta meningococcal wanda ke ci gaba da barazana ga rayukan al'umma da dama a nahiyar Afirka. Taron da ya mayar da hankali ne kan irin mummunar illar da cutar da ke yi wa al'umma musamman yara da matasa da ke zaune a yankin da yake yawan fama da cutar sanƙarau a Afirka. Masu halartar taron sun kuma tattauna yadda tsananin zafi da sauyin yanayi ke ƙara haddasa barkewar cutar a duk lokacin zafi, lamarin da ke jefa miliyoyin mutane cikin haɗari. meningitis ko ba wani abu bane, kwayoyin cuta ne suke shiga kwakwalwa, amma wanda ake magana kai shine sankarau da yake yana zuwa ne epidemics. Muna so mu jawo hankalin hukuma da ma'aikatan lafiya da tabbatar amfani da irin wannan rigakafi ko sankarau ta ragu. Ga iyalai da dama, cutar sankarau na ci gaba da zama babban kalubale, inda wasu daga cikin waɗannan suka tsira ke fama da matsalolin lafiya na dindindin, yayin da wasu kuma suka rasa 'yan uwansu sakamakon cutar. Masana da suka halarci taron sun nuna damuwa kan yadda kamuwar da cutar da mace-macen da take haddasawa ke karuwa, tare da jaddada muhimmancin gano cutar da wuri, yin allurar rigakafi cikin lokaci da kuma ƙarfafa tsarin bayar da agajin gaggawa domin ceton rayuka. Akwai buƙatar wayar da kan al'umma akan shi kansa meningitis na shin wani shekaru ne ya kamata a yi wa yaran nan wato ainihin wannan allurar ta meningitis. Haka kuma ƙwararrun masanan lafiya sun bayyana muhimmancin inganta tsarin sa ido kan cututtuka, ci gaba da gudanar da bincike da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatoci da cibiyoyin lafiya domin rage yaduwar cutar sankarau a yankunan da abin ya fi shafa. Aisha Usman Abubakar a labaran NTA. Rahotannin na zuwa muku daga ɗakin labarai na NTA Kano, kuma labaran zai ɗora bayan mun kawo muku wannan saƙo. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Barkanmu da dawowa, kuma kuna tare da ɗakin labarai na NTA Kano. A yayin da ake samun yanayin matsanancin zafi, na'ibin limamin masallacin Juma'a na NTA Kano, Khalid Lawan, ya jaddada muhimmancin sadakar ruwa ga mabukata. Wannan na kunshe ne a cikin hudubar da ya gabatar a wannan Juma'ar. Husaini Shehu Husaini na ɗauke da cigaban rahoton. Alkur'ani mai girma ya bayyana ruwa a matsayin ginshikin sinadari da kowane abu ke bukata domin ya rayu. Don haka ne ma shari'ar musulunci ta ayyana samar da ruwa ga jama'a a matsayin sadaka mai gudana da ke jawo albarka a nan duniya da lahira. Ruwan alkausara ruwa ne wanda ya fi madara haske, ya fi almiski kanshi da ɗanɗano mai daɗi. Dukkanin wanda ya sha wannan ruwa to ba zai ƙara yin kishirwa ba har abada. To dole kuma sai mutum ya kasance wanda ya aiki makamaci na shi ne na shayar da ruwa. Na'ibin limamin ya bayyana muhimmancin gina rijiyoyi, raba ruwan sha ga al'umma a matsayin nagartaccen aiki musamman a wannan lokaci na zafi. An ja hankalin mutane su yi ba da gudunmawa, su yi kokari su yi ayyuka na alkhairi wanda shi ne shayar da ruwa a kan hanyoyi ne ko a masallatai ko kuma a makota ko a unguwanni, saboda ruwa da yanayin da ake ciki ruwa yana mutane wahala kuma yana musu wahalar samu, wani ba shi da halin da zai siya wannan ruwa. Sannan ya yi
addu'ar samun kariya daga ibtila'i na cututtuka da ke da alaka da wannan yanayi. Hussein Shehu Hussein, Labarai NTA. Sai kuma kanin labaran wasanni. Senezi na shirin barin AFC Bournemouth a ƙarshen wannan kakar wasa. Ƙungiyar ɗaga nauyi ta Najeriya ta lashe tagulla 10 da azurfa 5 a gasar zakarun ƙasashen Afirka. David Beckham ya zama na farko a Birtaniya da ya zama miliyoniya mai arziki fiye da kowane ɗan wasa. Yannick Sinner ya karya alƙalarin Novak Djokovic a Rome. Sai kuma hasashe kan yadda yanayi ka iya kasancewa a nan birnin Kano gobe idan Allah ya kai mu da ma wasu daga cikin biranen kasar nan. Sai kuma shawarar masananmu a yau inda suke shawartar jama'a da su yawaita shan ruwa a wannan lokaci na zafin rana domin zama cikin ƙoshin lafiya. Da fatan Allah ya sada mu da alkhairinsa. Aminu Umar ke cewa bisalam. Tonight, federal government intensifies efforts to boost girl-child education. Experts advocate early diagnosis and timely vaccination to curtail spread of meningitis. Plus, Islamic cleric encourages water charity amid scorching heat conditions. Good evening. I'm glad to have you join us on NTA Kano News. I am Elizabeth Yila Lamido. Minister of State for Education, Suwaiba Saeed Ahmed, says the intervention of President Bola Ahmed Tinubu in the education sector has made access to tertiary education easier for Nigerian students, regardless of social status. The minister stated this during an inspection visit to some schools in Kano. Aminu Umar reports. Reports indicate a significant increase in the number of girls gaining admission into tertiary institutions across Nigeria, although about 10 states are still lagging behind. The federal government says its intervention program is aimed at removing barriers hindering girl child enrollment and retention in schools across the country. In Kano, the Minister of State for Education, Professor Suwaiba Saeed Ahmed, inspected projects executed under the Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Program, an initiative designed to improve access to education for girls. So we try to motivate the students by engaging with them so that they can focus on their studies, use these facilities diligently to learn. At the same time also to give them like sensitization in terms of availability of some of these things that they may not be aware. For instance, the NEL fund. Some of these children are not aware that you can go to tertiary education without
necessarily having any personal money. The government has taken care of that. I've been undertaking so many projects across 484 wards, not 44 local government, but the entire 484 wards. Wherever you step in, you will definitely see our project. I've seen the strength and we've seen where they need to improve, and they are going to work on it by giving them the timeline of 3 weeks so that they will report back to us. During the inspection, the minister visited a school hall of fame where she interacted with students and encouraged them to inspire to greatness by drawing inspiration from the achievements of distinguished role models featured in the gallery. In Kano, Amin Umar, NTA News. Kano State has hosted the launch of the Northern Corridor Compressed Natural Gas and Electric Vehicle Program, organized by the Presidential Initiative on Compressed Gas, Natural Gas and Electric Vehicles. Masood Ali reports that the event brought together stakeholders from government, the private sector and the transport industry to promote the expansion and adaptation of CNG and electric vehicle infrastructure across the region. Activities at the launch featured the unveiling of compressed natural gas, CNG, and electric vehicle assets and infrastructure, as well as demonstrations of clean mobility solutions being deployed across the country. The initiative forms part of President Bola Ahmed Tinubu's efforts to cushion the impact of fuel subsidy removal by promoting affordable and sustainable transportation alternatives for Nigerians. Dignitaries at the event included the Governor of Kano State, Abba Kabir Yusuf, representatives of the Presidency, and the Executive Chairman of the Presidential Initiative on Compressed Natural Gas and Electric Vehicles, Barrister Ismail Ahmed. President Bola Ahmed Tinubu understood that Nigeria could not continue to depend entirely on expensive traditional fuel systems while sitting on over 200 trillion cubic feet of gas reserves. As a government, we have provided support and cooperation to investors willing to establish critical infrastructure in Kano State. We have not failed. In less than 8 months, we have CNG, 5 daughter stations, 2 LCNG stations. We have brought 40 vehicles, 200 tricycles. We are going to bring 5,000 more. We are going to bring 200 buses more. Stakeholders expressed optimism that the initiative will accelerate economic relief efforts, boost private sector participation, and position Kano as a major hub for clean transportation in northern Nigeria. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Concerns over the impact of meningococcal meningitis, particularly within the African meningitis belt, have prompted renewed discussions among health experts and researchers on improving prevention, surveillance, vaccine deployment, and outbreak response systems. Aisha Osman reports. Converged here are health experts, researchers, and public health officials. They are in Kano for an international symposium aimed at strengthening the fight against meningococcal meningitis, which threatens so many lives in Africa. The symposium focuses on the devastating impact of the disease on vulnerable communities, especially children and young people living within the African meningitis belt. Participants are also examining how extreme heat and changing climatic conditions contribute to occurring outbreaks, placing millions at risk during the hot season. Well, meningitis simply means infection of the brain and its coverings. Now, it's a very important infection, especially in children. You see them and it's a serious infection. To try to raise awareness of the general public as to measures that they need to take to prevent having meningitis. For many families, meningitis remains a painful reality, with survivors often left battling long-term complications, while others lose loved ones to the disease. Experts at the symposium raised concerns over rising infections and deaths linked to meningococcal meningitis, stressing the need for early diagnosis,
timely vaccination, and stronger emergency response systems to save lives. And we realized that there is need for enlightenment campaign to enlighten people about the vaccination so that we reduce the number of zero-dose vaccine children. Health professionals also emphasize the importance of improved disease surveillance, continuous research, and stronger collaboration among governments and health institutions to reduce the burden of meningitis in affected communities. Aisha Usman Abubakar. And the news is coming to you from the television house of NTA Kano. Do stay with us for more reports right after the timeout. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Fix me when I'm broken, willing to help me clean my stains, willing to right my wrongs, willing to help me stand. Yes, I wish I have a lovely family, one big family. Ooh. Oh, are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to try my day. She don't be fighting, no, not good thing I know. Yes, I know. Oh, are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to try my days. True love story. Have you back. As temperature continues to rise, Deputy Chief Imam of NTA Kano Jamaat Mosque, Khalid Lawal, has emphasized the importance of extending the act of charity through improved access to water for the needy. This was contained in a Friday sermon delivered to Muslim congregation. Hussein Sheikh Hussein has the rest of the khutbah. The Holy Quran describes water as fundamental mechanism which everything needs for survival. This informs Sharia's decision to incorporate providing sources of water as humanitarian service and endowment charity. He describes digging wells, giving drinking water to the people, as recommended acts, especially in this scorching heat season. The Deputy Chief Imam describes digging wells, giving drinking water to the people, as recommended acts, especially in this scorching heat season. He prayed against ailments and diseases associated with the present rise in temperature. Hussein Sheikh Hussein, NTA News. And up next is the sports update as compiled by our sports correspondent. Senez is set to leave AFC Bournemouth at end of season. Nigerian weightlifter scrapped 10 gold, 5 silver at African Championships.
David Beckham becomes UK's first billionaire sportsman. Yannick Sinner breaks Novak Djokovic record in Rome. And next is the weather predictions for tomorrow in Kano and some selected cities across the country. And that wraps up our telecast for tonight. But before we go, health experts are advising people to stay properly hydrated as temperatures continue to rise in many parts of the world. Do have a pleasant evening and stay safe.